Amerikada yoritiladigan xalqaro yangiliklarning asosiy qismini Isroil-Falastin mojarosi egallaydi. Ushbu yangiliklar mojaro haqida amerikaliklar ma'lumot oladigan asosiy manba ekan, ularda nimalar yoritilayotganini tekshirish va faktlarga savol nazari bilan qarash lozim. Yangiliklar xalqqa haqiqatni yetkazyaptimi? G'arbiy sohil va G'azo sektori harbiy bosqin ostida. Bu zamonaviy tarixdagi eng uzoq davom etgan bosqin. Yaqinda unga 35 yil to'ladi. Bu bosqin o'ta qattiq va shafqatsiz bo'lib, boshidan zo'ravonlik asosiga qurilgan. Hayot yashash mumkin bo'lmagan bir darajada qiyinlashgan. Bosib olingan hududlarda zolim tuzum hukmron. Isroilliklar falastinliklarning mulkini tortib olmoqda. Uylarini buzmoqda. Bu yerni qo'ldan chiqarmaslik uchun harbiy diktaturaning eng qattiq tartibi joriy etilgan. Boshqa tomondan, falastinliklar bosh ko'tarib Isroil zulmidan xalos bo'lishga urinmoqda. Men bir kuni Falastin inson huquqlari markazi vakili Jabr Vasha bilan G'azoni kezdim. Uning aytishicha, hudud iqtisodiy va ijtimoiy o'limga yuz tutgan. Iqtisodiyot umuman yo'q desa ham bo'ladi. Ishsizlik 60% dan yuqori. Dehqonchilik qilib bo'lmaydi. Minglab gektar ekinzorlar Isroil harbiylari tomonidan yakson qilingan. Har qadamda kuzatuv punktlari. Falastinliklar bir joydan ikkinchi joyga bora olmaydi. Odatda mashinada 10 minutda borish mumkin bo'lgan joyga 4 soat vaqt ketadi. Barcha asosiy va qo'shimcha yo'llar Isroil nazorati ostida. Falastinga kiradigan va u yerdan chiqadigan har bir narsa ularning tekshiruvidan o'tadi. Tibbiy yordamdan tortib ta'lim olish va kundalik hayotning oddiy yumushlarigacha hamma narsa Isroil ruxsati bilan amalga oshadi. There are hundreds of checkpoints in the West Bank. Every Palestinian G'arbiy sohilda yuzlab tekshiruv punktlari bor. Har bir falastinlik bir yurishda kamida 2 yoki 3 ta nazoratdan o'tadi. Bu punktlarni ochishdan maqsad oddiy falastinliklar hayotini yanada qiyinlashtirish xolos. Ordinary people's life miserable. למה קודם? אני רוצה חדש, תעוף אחורה. שלבים יעטון. ככה, תחזור אחורה, אתה לא... ايش تصير؟ رايحة أصلي. ليش الصلاة حرام كمان؟ לא חרם, يلا. هون رايحين على القدس. بدنا نروح هنا في رام الله، من وين نعدي؟ وهي معنا أوراق، شوفي. طيب كله من كوبات حليب، كله من المستشفى. ما فيش ولا حد راضي يعدينا. ما بعرفش ليش ممنوع، يعني احنا مش أوادم مش بشر. احنا لازم ندخل. It can even reach very immediate. Zulm shunchalikka borib yetadiki, favqulodda holatlar e'lon qilinganda falastinliklar kunlab o'z uylaridan chiqa olmaydi. Sababi oddiy, Isroil harbiylari ularni ko'chalarda ko'rishni xohlamaydi. Bu degani ular oziq-ovqat ham sotib ola olmaydi. Farzandlarini maktabga yubora olmaydi. Hattoki ko'chani kesib qo'shnisinikiga bora olmaydi. Bemor bo'lsa oddiy yordam chaqira olmaydi. Xullas, uydan chiqib bajarish lozim bo'lgan yumushlardan birortasini qila olmaydi. Bunday hayot kechirish dahshatning o'zginasi. It's a horrible way to live your life. Since the Intifada number 2 began, you have Ikkinchi intifoda boshlangandan beri zulm yanada kuchaydi. Ko'pincha Isroil harbiylari shahar va qishloqlarni qurshab oladi. Odamlar yon qo'shnisinikiga ham chiqa olmaydi. Bu juda azob, xuddi ulkan qamoqxona ichida yashayotgandek bo'lasiz. When one lives under oppression and there is no other way out and he's being violated. Odam muntazam zulm ostida yashasa va bu zulmdan qutulish yo'li ko'rinmasa, huquqlar har kuni zo'ravonlarcha poymol etilsa, ayniqsa bu jarayonda qiynoq kabi shafqatsiz usullar qo'llansa, odatda bunday vaziyatdan chiqishning yagona yo'li faqat zo'ravonlik orqali bo'ladi.
Xalqaro amnistiya tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Isroil harbiy kuchlari bosib olingan hududlarda muntazam ravishda inson huquqlarini poymol etib keladi. Noqonuniy odam o'ldirish, mahkumlarni qiynoqqa solish, xo'rlash, ichida odam bo'la turib uylarni buzib tashlash, tez tibbiy yordam mashinalarini o'tkazmaslik, gumanitar yordam ko'rsatishdan bosh tortish hamda tinch aholidan jonli to'siq sifatida foydalanish. Bularni urush jinoyatlari deyish mumkin. We don't see the suffering that the Palestinians are undergoing through occupation. We don't. Falastinliklar boshdan kechirayotgan qiyinchiliklarni biz ko'rmaymiz. Bu bosqin ular uchun qanchalik og'ir ekanini tasavvur ham qila olmaymiz. Achinish yo'q, hamdardlik yo'q. Homilador ayol tug'ish uchun tug'ruqxonaga yetolmasdan bolasi tekshiruv nuqtasida jon bermoqda. Agar buni ko'rmasangiz, yuragingiz qayerdan ham achishsin? Bu bosqinning noto'g'ri ekanini qayerdan ham bilardingiz? Your heart doesn't skip a beat and say something's wrong with the occupation. That's what's become so twisted, that the dearth of reporting. Vaziyatning qaltisligi shunda. Yetarli darajada xabar berilmaydi. Suratlarni ko'rmaymiz. Tahlil yo'q. Bosqin ostidagi falastinliklar holatini tasvirlab beradigan ovoz yetishmaydi. Vaziyat shunchalikki, bosqin davom etayotgandan dunyoning xabari ham yo'q. That people have no idea that an occupation is going on. Amerikaliklar dunyoda ro'y berayotgan hodisalar haqida ommaviy axborot vositalaridan o'rganadi. Yangiliklar, ayniqsa televizion yangiliklar qaysi voqea muhimroq ekanini ko'rsatish va bu borada tasavvurlarimizni shakllantirish orqali ongimizga kuchli ta'sir o'tkazadi. Qo'shma Shtatlar uchun Yaqin Sharq mojarosi muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun Amerika saylovchilariga ta'sir o'tkazishda ommaviy axborot vositalari muhim qurol vazifasini o'taydi. Mavzuni yoritishda so'z va suratlarning ehtiyotkorona tanlanishi boisi shunda. Isroil ikkita frontda urush olib boryapti. Birinchisi bosib olingan hududlarda Falastin aholisiga qarshi davom etayotgan harbiy harakat bo'lsa, ikkinchisi Isroil bosqiniga AQShning doimiy madadini ta'minlash maqsadida ommaviy axborot vositalari orqali olib borilayotgan PR kampaniyasi. Isroilning Nyu-Yorkdagi bosh konsuli va PR aksiyalari koordinatori Alon Pinkas shunday so'zlarni aytgan. Biz ayni damda falastinliklar bilan urush holatidamiz va muvaffaqiyatli PR kampaniyasi bu urushda g'olib chiqish shartlaridan biridir. Shunday ekan, Isroil g'arbiy sohil va G'azo hududlarini bosib olishdan tashqari Amerika matbuotini ham egallab olishga urinmoqda. Isroilning PR kampaniyasi tarixi 1982-yilgi Livan istilosiga borib taqaladi. O'shanda Isroil Livanni bosib olgani uchun, ayniqsa Falastin aholisini qatlom etgani uchun xalqaro hamjamiyatning kuchli tanqidlariga uchragan edi. Halok bo'lgan minglab tinch aholi Isroilning pinagini ham buzmadi. Ammo uning xalqaro imijiga yetkazilgan putur hukumatni jiddiy tashvishga soldi. Ular Beyrutni o'rab olib, 3 oy ichida deyarli barchasi tinch aholi bo'lgan 17,5 ming odamni qatl etishdi. Minglab jasadlarni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Keyin Sabra va Shatila lagerlarida ommaviy qirg'in boshlandi. Dunyo larzaga tushdi. Isroilliklar nimani noto'g'ri qildik deya hayron. Keyin o'ylab qarashsa, yaxshi PR qilishmagan ekan. Livanda kuzatilgan PR inqirozidan keyin Isroil amerikaliklarning Yaqin Sharq haqida qanday fikrlashini nazorat qilish maqsadida ilmiy institutlar tashkil etishga qaror qildi. 1983-yili AQSh matbuotini ijobiylashtirish maqsadida Hasbara loyihasi ish boshladi. Maqsad kommunikatsiya va jamoatchilik bilan aloqalar yo'nalishida malakali Isroil mulozimlarini tayyorlash edi. Ana shunday matbuot kotiblaridan birining 80-yillarda aytishicha, u har kuni nonushta, tushlik va kechki ovqatni jurnalistlar bilan birga qilib, yetakchi matbuot va telekanal prodyuserlari bilan efirga ketadigan yoki chop etiladigan materiallar haqida suhbatlashishga odatlangan. Amerika matbuotini bu tarzda nishonga olish shu paytgacha davom etmoqda. The Israeli press office is
spitting. Isroil matbuot xizmati muntazam ravishda press release, bayonot va ma'lumotlar tarqatadi. Ulardan foydalangan holda Quddusdagi jurnalistlar xonasida o'tirib, real voqelikni ko'rmasdan yoki bunga urinib ham o'tirmasdan kun bo'yi maqolalar yozib jo'natishingiz mumkin. Bu borada Falastin matbuot xizmati beradigan axborot deyarli yaroqsiz, chunki ular Isroil xizmati kabi tayyor maqola darajasidagi materiallarni yetkazib bera olmaydi. Because of lack of access to Palestinian officials in the West Bank and G'arbiy sohildagi Falastin rasmiylariga bog'lanishning qiyinligi hamda Isroil PR kompaniyasining muvaffaqiyatli ishlashi oqibatida Amerika jurnalistlari regiondan yuboradigan materiallar ko'pincha Isroilga xayrixoh ohangda bo'ladi. AQShda turib voqealarning yoritilishi haqida gapiradigan bo'lsak, propaganda mashinasi bu yerda samaraliroq ishlaydi. AQShda yoritiladigan yangiliklar jamiyatning bir qator murakkab munosabatlari ta'siriga uchraydi. Yangilik suxandonning tiliga yetib kelguncha bir necha chaqiriqdan o'tishi kerak. Amerika ommaviy axborot vositasi Yaqin Sharq mojarosini qanday yoritishini anglashdan oldin ana shu munosabat va chaqiriqlar qanday ishlashini tushunish lozim. Yangiliklarni elakdan o'tkazadigan eng muhim omillardan biri bu ommaviy axborot vositasiga egalik qiluvchi korporatsiyalarning biznes manfaatlaridir. Bunday manfaat AQSh chegarasidan oshib yer sharining u yuzidagi Yaqin Sharqgacha tutashgan. Media korchalonlarining iqtisodiy manfaatini siyosiy elita ham baham ko'radi. Demak, siyosatchilar va siyosatni belgilovchilar ikkinchi chaqiriqni tashkil etadi. Siyosiy elita matbuotga ta'sir o'tkazish qudratiga ega va ular ham aslida korporatsiyalar boshqaradigan tizimning bir bo'g'inidir. Bu ikki guruh uchun Yaqin Sharqning qanday strategik ahamiyatga ega ekani Isroil-Falastin mojarosining ommaviy axborot vositalarida yoritilishida o'z ifodasini topadi. Uchinchi chig'iriq bu Isroilning jamoatchilik ko'zini bo'yashga qaratilgan PR kampaniyasidir. Isroil hukumati o'zining siyosiy va axborot dasturlarini amalga oshirishda Amerikaning eng katta PR kompaniyalarini yollaydi. Isroilning AQShdagi 9 ta konsulligi bu ishga ommaviy axborot vositalari va jurnalistlarni ham jalb etadi. Nasoro va yahudiylarga tegishli bir qator xususiy yirik kompaniyalar Isroilga xayrixoh bo'lmagan ommaviy axborot vositalariga qarshi tashkil etilgan harakatlarni qo'llab-quvvatlab, Isroilning rasmiy mavqeini bot-bot eslatib turadi. Ana shunday qudratli tashkilotlardan biri bu AQSh, Amerika-Isroil jamoatchilik bilan aloqalar qo'mitasidir. Mazkur tashkilot Isroilning Washingtonda joylashgan eng katta lobbisi hisoblanadi. Yaqin Sharq mojarosining ommaviy axborot vositalarida qanday aks etishini Amerika iqtisodiy va siyosiy doiralarining Isroil propagandasi bilan birlashuvi hal qiladi. Isroil hukumati siyosatiga qarshi bo'lgan yahudiylar bosqinga qarshi yoki amerikaliklar tinchlik uchun kabi ilg'or tashkilotlarning bunday chig'iriqlardan oshib o'tishi dargumon. Nihoyat, agar Isroilni qoralovchi biror xabar matbuotga sizib chiqsa, ommaviy axborot vositalarini kuzatuvchi bir qator Isroilparast guruhlar, jurnalistlar va ommaviy axborot vositasiga bosim o'tkazishni boshlaydi. Shu ish bilan shug'ullanuvchi guruhlardan biri bu kamera. Isroilparast bo'lgan 10 qanot tashkilotlari bor. Ular o'z ishini kuzatish deb ataydi. Men esa ular faoliyatini jurnalistlarga tahdid qilish deb bilaman. Yangiliklar xolis bo'lsin degan da'vo bilan ular aslida Isroilga xayrixoh materiallar tayyorlanishini istaydi. You can see all of the, kind of Ishi muharrirlarga maktub yozishdan iborat maxsus guruhlar bor. Ularning talabi Isroilni qoralovchi xabarlar o'zgartirilsin yoki uni yozganlar ishdan bo'shatilsin. Jurnalistlarga tahdid qilish jiddiy muammoga aylangan. Agar Yaqin Sharqda ishlasangiz, bu narsaga tayyor turishingiz kerak. Amerikalik hamkasblarimiz bunday holatda osonlikcha o'z maslaklaridan voz kechishayotgani achinarli. And even in Israel itself, you can find the main daily newspapers like Haaretz, for example. Hatto Isroilning o'zida ham, masalan, Haaretz kabi kundalik gazetalarda mojaro haqida tahliliy maqolalar uchrab turadi. New York Times kabi gazetalarda esa amerikalik jurnalist shu narsani ham yoza olmaydi. The main major television news networks and newspapers. AQShdagi yetakchi telekanal va gazetalar qo'rquv bois jurnalist sifatidagi burchlarini unutib qo'yganlariga ko'p bo'ldi.
Amerika va Yaqin Sharq, Isroil va Amerika hamda AQSh va arablar falastinliklar munosabatlarini yoritishda ular ta'sirchan doiralar faoliyatini yorita olmaydi. Kerakli savollarni so'ray olmaydi, to'g'ri so'zlarni ishlatmaydi. Haqiqatga tik boqish o'rniga taslim bo'lishni ma'qul topishadi. Bir marta qo'rqib qoldingizmi, ortiq bu qo'rquvdan qutulish juda qiyin bo'ladi. Isroil-Falastin mojarosi kabi mavzularni matbuot qanday yoritayotganini tushunish uchun yangiliklarda nima yozilganiga emas, balki nima yozilmaganiga diqqat qaratish lozim. Chunki odamlar ongiga yangilikda yozilgan narsalar emas, balki unda berilmagan ma'lumotlar ham ta'sir ko'rsatadi. Mavjud yangiliklardan tushib qolayotgan kontekst shuki, falastinliklar 34 yillik bosqinga qarshi kurashmoqda. Agar xabarda bu bosqin tilga olinmagan bo'lsa, uning ahamiyati bir pulga qimmat. Odatda yangiliklarda shu narsa tushib qoladi. A typical TV news report, for example. Masalan, ABC telekanalida ketadigan oddiy yangilikda falastinliklarning Isroil askarlariga hujum qilayotgani va isroilliklarning bunga javob qaytarayotgani aks etadi. Friday saw more clashes in Hebron between stone-throwing Palestinian youths and Israeli soldiers armed with For most Americans who don't understand the history. Mojaro tarixini bilmaydigan aksariyat amerikaliklar bu xabarni ko'rsa, mahalliy aholi g'alayoniga qarshi hukumat chora ko'rmoqda deb tushunadi. Bu yerda tilga olinmagan fakt shuki, bu aholi o'z vatanida bosqinchilarga qarshi bosh ko'tarmoqda. Isroil esa begona yurt tuprog'ida xalqaro qonunlarga zid ravishda bu noqonuniy bosqinni himoya qilmoqda. American media, they are concentrating only on Amerika matbuoti bo'layotgan ishlarga, zo'ravonliklarga e'tibor beradi. Bu zo'ravonliklarning yuz berish sabablariga esa to'xtalmaydi. of occupation. Israeli troops were pelted with stones and they responded with tear gas and rubber bullets. This is not presented as an army using Voqeada bosqinga qarshi butun bir davlat ustidan o'rnatilgan zulmga qarshi bosh ko'targan, deyarli qurolsiz bo'lgan yoshlarning armiya o'qlariga uchayotgani tilga olinmaydi. The siege, the total oppression of a whole nation. G'arbiy sohil va G'azo sektoridagi voqealar haqida xabar bergan ommaviy axborot vositalarining faqat 4% bu hududlar Isroil bosqini ostida ekanini tilga olgan xolos. Isroil o'z askarlarini noqonuniy bosib olingan hududlarga yuboradi. Qachon mahalliy aholi ularga qarshi bosh ko'tarsa, go'yoki Isroil hujumga uchragandek xabar beriladi. Israel was responding to an attack today. Israel has beefed up forces following a Palestinian mortar attack. Isroilning bosqinchi ekani aslo aytilmaydi. U odamlarni o'z uyida, o'z vatanida o'ldirmoqda. Xabarlarda esa Isroil o'zini himoya qilayotgani aytiladi. To Sharon, the West Bank invasion is simple self-defense. The Israeli Prime Minister reiterated Israel's right to self-defense. Israel's basic posture is anything but Isroilning hech bir harakatida o'zini himoya qilish belgisi yo'q. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining bir qator rezolyutsiyalariga zid ravishda Isroil hozir boshqa mamlakatda 10 minglab og'ir qurollangan armiyasini saqlab turgan dunyodagi yagona mamlakatdir. Armiyani saqlashdan maqsad bu yerni falastinliklardan tortib olish va mahalliy aholini harbiy diktatura ostida qiyin hayot kechirishga majburlashdir. Palestinian land. And I don't see why they have to protect themselves on our... Tanklar, og'ir qurollar, snayperlar hammasi Falastin hududida joylashgan. Agar bular o'zlarini himoya qilish maqsadida bo'lsa, nega bizning hududda turibdi? Ana shu narsalar xabarlarda yo'q. Hatto Isroil odamlarni o'ldirayotgani kundek ravshan bo'lsa ham, buni Isroil o'zini himoya qilish maqsadida amalga oshirayotgani aytiladi. Defense mechanism of Israel. When Israel in the occupied territories now. Agar Isroil o'zi egallab olgan hududlarda o'zini himoya qilishga majbur ekanini da'vo qilsa, unda har bir bosqinchi davlat o'zi bosib olgan hudud aholisiga qarshi o'zini himoya qilishga haqli degan mantiq kelib chiqadi. Kimningdir uyini bosib olayotganingda o'zimni himoya qilyapman deb ayta olmaysan. Bu mudofaa emas. Xohlagan nom bilan ata, lekin bu mudofaa emas.
Once we know that the occupation is illegal. Bosqinning noqonuniy ekani, xalqaro jamiyat uni keskin qoralashi hamda mojaroda ko'p jon va moliyaviy qurbonlar berilayotgani aniq ekan, Isroilga bu bosqindan nima naf bor? Naf shuki, Isroil kelajakda bu hududlarni butunlay o'ziga qo'shib olmoqchi. Bir necha 10 yillardan beri Isroil yahudiy koloniyalarini qurish orqali Falastin tuprog'ini o'z mustamlakasiga aylantirib bormoqda. To'rtinchi Jeneva konvensiyasiga ko'ra, bosqinchi davlat egallab olingan hududlarga o'z aholisini ko'chirib o'tkazishi mumkin emas. Koloniyalar Falastinning turli qismlariga yoyilgan. Qurilishlar strategik maqsadlarga ham xizmat qiladi. Shaharchalar odatda suv va yer kabi tabiiy resurslarni nazorat qilish mumkin bo'lgan hamda mudofaa uchun qulay balandliklarga quriladi. Yahudiy koloniyalari va ularga tegishli atrofdagi yerlar hozir g'arbiy sohil hamda G'azo sektorining 40% tashkil etadi. Bu shaharchalar bir-birlari va Isroil bilan o'zaro maxsus yo'llar orqali bog'langan. Falastinliklarning bu yo'llarga kirishi mumkin emas. Koloniyalarning strategik joylashuvi hamda ular uchun qurilgan maxsus yo'llar Isroilning egallab olingan hududlardagi nazoratini kuchaytirishga xizmat qiladi. Koloniya va yo'llarni qurishdan maqsad Isroilni bu yerlarning doimiy egasiga aylantirish. Bu yerlarning asl egalari bilan ko'pchilikni tashkil etuvchi mahalliy aholi manfaatlari bilan ularning zarracha ishi yo'q. Maqsad bu hududlarni keyinroq butunlay Isroil tarkibiga qo'shib olish. Albatta, koloniyalar shu maqsadni amalga oshirish vositasidir. Agar xalqaro hamjamiyat bundan xabar topsa, maqsadga erishish qiyinlashadi. Shuning uchun koloniyalar mavzusi tilga olinganda so'zlarni ehtiyot bo'lib tanlash kerak. CNN sent out a memorandum to its staff in the Middle East. CNN yaqin sharqdagi xodimlariga shunday buyruq yuborgan. Gilo bundan buyon mahalla deb atalsin. The Jewish neighborhood of Gilo on the outskirts of Jerusalem. The Israeli neighborhood Gilo. Gilo, a Jewish neighborhood in East Jerusalem. Now there's a great deal of difference between a colony, which is what the settlement is. Fransuz tilidan olingan koloniya so'zi bilan mahalla so'zining o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Koloniya bu arablar yerida Isroil tomonidan faqat yahudiylar uchun qurilgan bir shaharcha. Mahalla esa tinch, hamma uchun ochiq bir joy. A quiet neighborhood. And while the only thing beating down on me right now is the rain, bullets frequently rain in this area, which is the reason those Israeli tanks are right back there. So by pressuring journalists into changing the use of words. Jurnalistlarni hikoya qilishda o'z so'zlarini o'zgartirishga majburlash orqali nafaqat jurnalistlar bir qolipga solinadi, balki mojaroning ikkinchi tomonida turgan falastinliklar ovozini o'chirishga ham muvaffaq bo'linadi. Biz ma'qullaymizmi, yo'qmi yoki falastinliklar nega shunday yo'l tutayotgani sabablarini tushunmay qolaveramiz. The reasons why they act in the way they do, whether we approve of it or say that it's a wicked thing. Agar Britaniya matbuotiga nazar solsak, Isroil propagandasidan omon qolgan mustaqil jurnalistlar bu yerda voqeani butunlay boshqa nuqtai nazardan yoritishiga guvoh bo'lamiz. They look like ordinary Israeli neighborhoods, suburban, modern and comfortable. But the Jewish settlements in the occupied West Bank and Gaza Strip are now the key issue in the conflict between the Palestinians and the Israelis. There are something like 200,000 Israelis living on land captured from the Palestinians in the war of 1967. The government knows it's under intense pressure to stop expanding the settlements, which are illegal under international law. But the people left with no choice are the Palestinians. They see every new Israeli building on occupied land as a gross violation of their sovereignty, and they insist that the Israelis must stop all building. Britaniyaliklardan farqli o'laroq Amerika matbuoti koloniyalar va ularning qonuniyligi masalasini ko'tarmaydi. Aksincha, ba'zan ularni himoya qiluvchi urinishlar ham uchrab turadi. Israeli settlements are so interspersed throughout Palestinian territory that a border around them all would be too long to defend. And evacuating Jewish settlements, even those deep inside the territories, is politically impossible, at least for now. What American reports. Amerika matbuoti Isroil hukumati strategiyasining ajralmas qismiga aylangan koloniyalarni kengaytirish siyosatini tushunarsiz qilib ko'rsatadi. The right is in government and armed with bulldozers.
expanding in the West Bank and Gaza, staking a claim to the land, making space for new immigrants whose numbers are meant to counter the fast-growing Arab population. The insertion of a large Israeli population in certain Isroil aholisining hududga ko'chirilishi Isroil hukumatiga o'z maqsadini amalga oshirish imkonini beradi. Bu yerda yahudiy qishloqlarining yuzaga kelishi, isroilliklar sonining ko'payishi uni Isroil tarkibiga qo'shish uchun sharoit hozirlaydi. Shuning uchun Sharqiy Quddus baland devorlar bilan o'ralgan yahudiy koloniyalariga to'la. Which is why you can see East Jerusalem completely ringed by a pattern of heavily. Maqsad Sharqiy Quddusni g'arbiy sohil va G'azo sektoridan butunlay ajratib, Isroilga qo'shib olish. Keyinchalik boshqa hududlar ham shu tariqa tortib olinadi. At the very least key areas, if not in the end the whole thing. The settlements are illegitimate by international law. Xalqaro huquqqa ko'ra, koloniyalarning qurilishi mutlaqo noqonuniy. Bundan ham yomonrog'i, hozir bu yerlarni egallaganlar, bu yerda yashayotganlar falastinliklarga nisbatan juda yomon munosabatda. Ular atrofda doim qurollangan holda miltiqlar, granatalar bilan yurishadi. Ko'pincha falastinliklarga tahdid qilishadi. In Hebron, settlers initiated more clashes. They say they're tired of coming under attack. But their communities are illegal under international law. They set fire to Palestinian fields, smashed cars and vandalized shops. And all this during what's still being called officially a ceasefire. Settlers have vowed to intensify protests against the ceasefire. They want Ariel Sharon to hit back. Some of them have already carried out their own vigilante attacks on Arab villages. They're sitting 100,000 settlers in little settlements all over the way. G'arbiy sohil va Falastinning boshqa yerlaridagi koloniyalarda yashayotgan 100 ming isroillik falastinliklarga nisbatan juda shafqatsiz. Yashanglar, biz ham yashaylik deyishmaydi. Aksincha, falastinliklardan nafaqat uylarini, yerlarini, balki milliy hayot tarzlarini ham, o'zliklarini ham tortib olishga urinishmoqda. Their homes, their traditional way of life. Falastinni mustamlakaga aylantirish siyosati ikki qismdan iborat. Bir tomondan Falastin tuprog'ida isroilliklar uchun koloniyalar qurilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan falastinliklarni bu yerdan quvib chiqarish siyosati olib borilmoqda. Buni amalga oshirish yo'llaridan biri falastinliklar uylarini buzish. Intifoda boshlangandan beri o'tgan 2,5 yil davomida Isroil falastinliklarning 1000 dan ortiq uyini buzib, minglab tinch aholini uy-joysiz qoldirdi. It's a large scale process of demolishing. Falastinliklarning uyini buzish bu katta siyosat. Mahalliy aholiga bu yerda yashashni yanada qiyinlashtirsak, natijada ular bu yerni tark etishadi degan maqsad bor. Bu sekin amalga oshadigan etnik tozalash demakdir. A gradual ethnic cleansing process. If you are a Palestinian family and you have clear and uncontested. Agar falastinlik oila bo'lsangiz va o'z yeringizning qonuniy egasi bo'lsangiz ham bu yerda bino qurishga ruxsat ola olmaysiz. Shunga qaramay bilganingizdan qolmasangiz va bu yerga uy qursangiz, uyingiz noqonuniy hisoblanadi va uni buzishga haqli bo'lishadi. Minglab falastinliklar shu tariqa uysiz odamlarga aylangan. Hozir yana 2000 ta uy buzilish arafasida turibdi. Bu degani 2000 ta oila uysiz qoladi. Xullas bir necha asrlardan beri Falastin oilalariga tegishli bo'lgan yerlar bugun Isroil davlati mulkiga aylangan. This was home to 15 people, 11 of them children. Too much for Ziad al-Hirbawi to take. He helped build a house with his own bare hands. This is the baby's food, a relative says. Israel, what are you doing? It was making a family homeless. They had no permit to build, but for Palestinians in Jerusalem, permits are almost impossible to get. Agar AQSh matbuotiga nazar solsangiz, Isroil qonun ijrosini ta'minlayapti xolos degan nuqtai nazarni ko'rasiz. Falastinliklar yerini tortib olish uchun ijro qilinayotganini ko'rmaysiz. Israeli bulldozers demolished 2 Palestinian homes under construction in East Jerusalem. The Israelis said the owner had no building permit. The demolition of Palestinian. Falastinliklarning uylari faqat noqonuniy qurilgani uchun, ruxsatnomasi bo'lmagani uchun buzilayotganini aytishadi.
Aslida maqsad falastinliklar uchun bu yerda yashashni imkonsiz darajaga keltirish va ularni bu yerdan siqib chiqarish. Shu yo'l bilan ular yangi yerlarni o'z hududlariga qo'shib olmoqchi. Falastinliklarning bosqinga qarshi kurashi ham zo'ravon, ham nozo'ravon shaklga ega. Zo'ravonliklar egallab olingan hududlardagi Isroil askarlari va fuqarolariga qarshi qaratilgan bo'lsa, boshqalari xudkushlik hujumlari tarzida Isroil ichigacha kirib borgan. Scene of chaos and destruction. Rescue workers rushing to search for the living among the carnage. The centre had been packed. It was just before the Jewish Sabbath. Now shoppers lay dead on the street, victims of a suicide bomber. This woman came looking for her loved ones, not knowing if they were alive or dead. There was no mercy here today, no thought about the baby inside this pushchair, but the infant did survive the slaughter. This was a devastating attack on innocent civilians, and Israelis have reason to fear more days like this. Islamic extremists say they have other suicide bombers who are ready and waiting to do just what this one did. I was very close to the pizza. O'tgan yil avgustda Quddusdagi pizzaxonada portlash ro'y berganda juda yaqin yerda edim. Voqea joyiga politsiyadan ham erta yetib bordim. U yerda boshsiz bir chaqaloqni, ko'kragidan stul oyog'i chiqib turgan bir ayolni ko'rdim. Xudkushlar haqida men juda shafqatsiz yozaman. Ularga la'nat o'qiyman, lekin nega bunday bo'lganiga ham e'tibor qarataman. When you have a population that is being occupied, when their fundamental Vatani bosib olingan, asosiy inson huquqlaridan mosuvo etilgan, hatto bir shahardan ikkinchi shaharga, bir joydan ikkinchi joyga bora olmaydigan, tinimsiz qiynoqlarga yuz tutgan hamda og'ir sharoitlarda hayot kechirayotgan aholidan yana nimani kutish mumkin? Ularning bu sharoitlaridan juda darg'azab bo'lishi tabiiy hol. It's not a surprise that they're going to be very, very, very angry. They feel so helpless in the face of a powerful Israeli army. Qudratli Isroil armiyasi oldida ular o'zlarini juda kuchsiz his qilishadi. Ayrim falastinliklar kuchli armiyaga qarshi kurashning yagona yo'li bu partizanlik taktikasi deb o'ylaydi. Men buni qoralayman, lekin ular Isroil ichiga kirib, shaharlarni portlatishni yagona chora deb bilishadi. Vaziyat yomonlashgan sari falastinliklar orasida bunday chorani qo'llab-quvvatlovchilar soni oshib bormoqda. They are doing it with horrible means. It's something. Dahshatli choralarga qo'l urishadi. Inson zotiga xos bo'lmagan ishlar. Bu ishlarni mutlaqo qoralayman. Ammo bular bosqinning oqibati ekanini tushunishimiz kerak. The non-American coverage, BBC. Amerikadan tashqaridagi jurnalistlar, masalan BBC, xudkush bombachilarni bosqin kontekstida tushuntiradi. Ya'ni isroilliklar yaratgan vahshiy sharoitlarda himoyasiz yashayotgan falastinliklarning bosqinga javobi bu. Which they are defenseless. The attack a reply to Ariel Sharon's devastating airstrikes. We found the bomber's family in their modest house near Bethlehem. Not militants or gunmen, just ordinary people. Ariel Sharon has made good on his threat of a huge military offensive. And this may be the only result. More Palestinian attacks, not less. A suicide bombing in this supermarket today. Just what Sharon is trying to stop. But all the tanks in the world are no substitute for a political settlement. Today's bomber was not prepared to wait. Here, a brief glimpse of her face. Not a hardened fighter, but a girl of 16. But there is absolutely. Ammo AQSh ommaviy axborot vositalari buni tushunmaydi. Shuning uchun ularning ta'limini olgan amerikaliklar ham bu voqealarning asl sabablarini bila olmaydi. MSNBC investigates the mind of a suicide bomber. So hard for us to understand why they would be willing to sacrifice their lives in this way. Israel occupies
People strike at Israel. Isroil bosib oladi. Falastinliklar bosqinga qarshi bosh ko'taradi. Terrorga qo'l uradiganlar ham bo'ladi. Bunga javoban Isroil butun xalqni jazolaydi. Natijada ahvol battar og'irlashib, terrorchilarni yollash uchun qulay muhit yuzaga keladi. In which it's much easier for the terrorists to recruit. Praying when we arrived, the men who believe in suicide bombings. All our senior militants, the kind Arafat has promised to arrest. They kept their guns by their sides for our meeting. At the end of the day, Arafat will have to halt the arrests, says this man who's on Israel's most wanted list. He can't stop us resisting the Israeli occupation. The Israeli Security Cabinet has agreed to still further intensify its operations in the West Bank and Gaza Strip. It's difficult to see, though, how such a move can fail to provoke still more Palestinian attacks. In contrast to the international press, in American media, Xalqaro matbuotdan farqli o'laroq AQShda sabab va oqibat aksincha ko'rsatiladi. The Israelis moved into the occupied territories to root out the suicide bombers. The Israelis are now stationed in force all over the West Bank, their iron grip designed to prevent suicide bombers getting through. And it's true that, Israelis do feel insecure. Isroilliklar o'zlarini xavfsiz sezmasliklari to'g'ri va bunga asosli sabablari bor. Xavfsizlik manbai falastinliklar nafrati ekanini jurnalistlar biladi. Mojaro hokimiyat yer yoki territoriya uchun kurashdan emas, balki falastinliklardagi mavjud nafratdan kelayotganini aytishadi ular. But simply by Palestinian hatred. A Palestinian man emerged from a taxi on a busy shopping street in downtown Jerusalem with a machine gun in his hands and hate in his eyes. If the occupation is invisible, as it's been rendered. Bosqin ko'zga ko'rinmaydi. AQSh hukumati ham, Amerika matbuoti ham ko'p hollarda bosqin mavjudligini yashirishga urinadi. Shunday ekan, zo'ravonliklarning sababini falastinliklar genidan, madaniyatidan qidirishadi. Bular o'zi zo'ravon, qonxo'r xalq deyishmoqchi bo'ladi. People and so on, it's either in their genes or in their culture. Neither the best intention of the Saudis nor the power of the Israelis could stop another young zealot willing to die so he could kill Jews on Passover. It's spun in such a way so as Bu Isroil bosqinini oqlashga yo'naltirilgan maqsad. Israeli soldiers say their actions are justified. They use suicide bombers, he said. We use tanks. Yes, Israelis are being shot at and killed. And so yes, Israel does have real defense needs. To'g'ri, Isroilliklar o'ldirilmoqda. To'g'ri, Isroilning mudofaaga ehtiyoji bor, ammo Isroilda mudofaa so'roqqa tutilmaydigan ideologiyaga aylangan. Odamlar bu so'zni eshitganda o'ylashdan to'xtaydi. Har narsa mudofaa nomi ostida amalga oshirilishi va oqlanishi mumkin. Anything can be called defense and then justified. Israeli bulldozers and tanks moved into the refugee camp at 2 in the morning. 2 hours later, 54 Palestinian homes had been flattened. The raid was widely seen as retaliation for the deaths of 4 Israeli soldiers yesterday. Israel is always casts itself and is always. Isroil o'zini doim Falastin xurujiga javob qaytarayotganini ta'kidlaydi. Matbuot ham shuni takrorlaydi. Isroil terrorga qarshi hujum qildi, Isroil javob berdi. Falastinliklar hujum qildi, Isroil javob berdi va hokazo. Day of Palestinian attacks and Israeli retaliation. Israel resumed its retaliation. Violence could escalate over the coming days as Israel retaliates. Falastinliklar harakatini hujum, Isroil ishini esa javob amaliyoti deb aytishning o'z ma'nosi bor. Javob amaliyoti bu mudofaaning bir turi bo'lib, kimdir boshlagan zo'ravonlikka qarshi qo'llangan chorani bildiradi. Bunda to'kilgan qon uchun mas'uliyat zo'ravonlikni boshlagan tomonga yuklanadi. Boshqacha aytganda, mojaroning asl sababi falastinliklarning zo'ravonligi deyishmoqchi. That's what has caused this crisis to come upon us, not the absence of a political way forward, but terrorism in its rawest form. Since the September 11th attacks on the US. AQShga uyushtirilgan 11-sentyabr hujumlaridan beri falastinliklarning har qanday ishini terror amaliyoti deyish Isroilning yangi PR strategiyasiga aylandi. Amerikaning terrorga qarshi urush siyosatidan Isroil noqonuniy harbiy amaliyotlarni amalga oshirishda ham foydalanmoqda. This is Israel's war on terrorism. F-16s hit a Palestinian police station in the Gaza Strip this morning. The case the Israelis are trying to make, this is no different than what the U.S. is doing in Afghanistan.
Prime Minister Ariel Sharon declared on national television tonight that he was determined to root out what he called the terrorist infrastructure in the Palestinian territories. Israeli Prime Minister Sharon said his nation has taken many steps to cooperate in the search for peace, but the only thing it's had in return is terrorism, terrorism, and more terrorism. Isroil o'zidagi holatni 11-sentyabr voqealariga qiyoslab Amerika xalqi e'tiborini qozonishga urindi. Vaholanki ular o'rtasida hech qanday aloqa yo'q. Amerikalik jurnalistlar Isroil iddaosiga osonlikcha ishondi. A New York delegation toured suicide bombing sites in Israel today. Mayor Rudolph Giuliani said the people of Jerusalem and New York City stand shoulder to shoulder against terrorism. Intifoda harakati boshlangandan beri o'tgan 3 yil davomida 500 dan ortiq Isroil fuqarosi halok bo'ldi. Aksariyati xudkushlik bombalari qurboni. Falastinda esa 2000 dan ortiq tinch fuqaro asosan bosib olingan hududlarda Isroil askarlari o'qiga uchdi. Har ikki tomondan ko'plab insonlar halok bo'lgan bo'lsa-da, ularning hammasi ham Amerika matbuoti nazariga tushmaydi. Biror Isroil askari o'lmagan, lekin ko'plab falastinliklar halok bo'lgan vaqtlar bo'ladi. Bunday paytlar AQSh matbuotida nisbatan sokin davr deb ataladi. Ya'ni agar faqat arablar o'layotgan bo'lsa, Amerika uchun bu tinchlik davridir. 2002 yilning avgustida nisbatan jimjitlik yuz berayotgani haqida yozishdi. What the reports failed to mention was that during the same time period, Aslida bu davrda 39 falastinlik o'ldirildi. Ularning 24 nafari ayollar va bolalar. The media presents the situation. Matbuotda har ikki tomonda ham qurbonlar borligi tilga olinadi. Lekin Isroillik qurbonlar joni azizroq ekanini bildirib qo'yadi. Nearer, dearer. For example, Masalan, 2002 yilning martida Netanyadagi xudkushlik hujumida 29 isroillik halok bo'lganda uni genotsid deya atashdi. Palestinians may be suffering is not the main Israeli concern now. They'll be burying the 28th victim tomorrow from the Netanya Passover massacre. However, when a few weeks later, at least Ammo oradan bir necha hafta o'tgach, Isroil Jeninni bosib olishi natijasida kamida shuncha falastinlik halok bo'ldi. Inson huquqlari tashkilotlari amaliyotni urush jinoyati deya qoraladi. Amerika matbuoti esa bu da'volarni shubha ostiga olib, genotsid ro'y bermagani haqida yozdi. U.S. Secretary of State Colin Powell said today he has seen no evidence of a massacre. They're still digging at the rubble of Jenin, still trying to get to the bottom of what really happened here. Palestinians claim that in Jenin, hundreds of bodies are buried under the rubble in the center of the town. The Israeli army says that the death toll there is only a matter of a few dozen. In the American media, on television, of course. Amerika telekanallarida, hatto New York Times kabi hurmatli nashrlarda isroilliklar oddiy fuqaro bo'ladimi, askarmi, shunaqangi hurmat va insoniy munosabatda tilga olinadiki, go'yo ular amerikaliklar deb o'ylaysiz. 23 Israeli soldiers were killed in the fighting. One of them was Mark and Rena Robinson's 21-year-old son, Matanya. His name means God's gift. There's a saying in Hebrew, God gives and God takes, and he took him. You have, for example, an Israeli soldier who's on... Masalan, Falastin hududida falastinliklarni o'qqa tutayotgan bir Isroil askari yaralansa yoki o'ldirilsa, insoniy rahm-shafqat tuyg'ulari jo'shib ketadi. Dafn marosimini, g'am chekayotgan onasini, xotinini yoki farzandini ko'rsatishadi. U haqda ko'p narsa o'rganasiz. Ismini, orzularini, qayerlik va hokazo. Ammo yuzlab, minglab halok bo'layotgan falastinliklarning birortasini otini hech qachon eshitmaysiz. Ularning janozasini, qayg'uga botgan oilasini aslo ko'rmaysiz. O'lgan bu bolakaylarning aksariyati o'z uyida, hovlisida yoki maktabga ketayotganda otib o'ldirilganini hech qachon bilmaysiz. Buning ahamiyati yo'q. Ular umumiy sanoq ishida ketadi. 400 falastinlik o'ldirildi. Tamom. 400 Palestinians killed. That's it. It's a number.
In the West Bank, a car explosion killed 3 Palestinians. 6 Palestinians were killed and 45 wounded by Israeli troops in various incidents. There's no attention paid to the Palestinian victims. Falastinlik qurbonlarga e'tibor yo'q. Agar Isroil raketasi bir uyga tushib, bir necha falastinlikni o'ldirsa, bu go'yo to'lash lozim bo'lgan bir haq sifatida ko'riladi. The price that has to be paid. The F-16s leveled several Palestinian security buildings, killed 12 Palestinian policemen. A funeral for a Palestinian killed with 2 of his children in an explosion yesterday. There's no in-depth empathy. Chuqur hamdardlik yo'q, nomiga bo'lsa ham achinish yo'q. Axir begunoh insonlar halok bo'layapti-ku. Town of Ramallah, an Israeli tank destroyed a pickup truck belonging to Abu Quake. He wasn't in it. His wife and 3 of his children were. They were all killed, and so were 2 other children nearby. This, sort of blowing up of a car. Odamlarni o'qqa tutish, mashinalarni portlatish oddiy holga aylanib qolgan. Go'yoki har kungi jarayonning bir qismi. The Israelis say they used the F-16s because they can do more damage. Tonight they hit the Palestinians hard. Tonight in Gaza, Israeli helicopter gunships lit up the night sky. Israel attacked Palestinian targets with F-16 warplanes, killing 11 people. So this normalization of the horror. Bunday dahshatning tabiiy qabul qilinishi va insoniy omilning yoddan chiqqani doimiy siyosatga aylangan. About 20 Palestinians were killed today as Israeli warplanes, troops and tanks targeted Palestinian militants. Israeli soldiers fired on Palestinians violating the military curfew. At least 4 were killed. There are other ways of reporting on Palestine. Falastinlik qurbonlar haqida ma'lumot olishning boshqa yo'llari ham bor. Masalan, Buyuk Britaniya matbuotida amerikalik jurnalistlar e'tibor bermagan yoki oqlagan qotilliklarga ko'proq o'rin ajratiladi. Qopqon bombasi portlash oqibatida halok bo'lgan 6 falastinlik bola haqida BBCda ketgan reportaj bunga yaxshi misol bo'la oladi. Israeli soldiers. 5 small bodies on their way to the grave, carried shoulder high, a martyr's funeral in Gaza for the dead schoolboys. Sources in the Israeli government and security services have admitted they were probably the victims of an Israeli booby trap. Victims who died side by side, 2 sets of brothers and a cousin, all members of one devastated Palestinian family, the Al-Astals. Naeem lost his oldest son and his youngest, who was only 6. Both good boys, he told me, who never gave any trouble. This Israeli minister wants a full inquiry but claims it wasn't a civilian area. Civilians are not there. That's exactly what Minister, was stated. I stood there yesterday. This is an area where children pass to go to school. This is an area where people cultivate. I have stood there and I have seen it. Now, is it appropriate that a roadside bomb should be planted in this place? That's exactly what will be investigated. That's exactly what will be investigated. Even as he spoke, Palestinians say another child was killed in Gaza. They claim Israeli forces fired on these stone throwers, killing a 15-year-old called Wael. The army denies it. If you look at the American coverage, Agar Amerika matbuotida xuddi shu ish qanday yoritilganiga qarasangiz, ular bir voqea haqida gapirayotganiga ishongingiz kelmaydi. Gaza, a Palestinian teenager was killed in a clash with Israeli troops following the funerals of 5 boys. They died Thursday when one of them kicked an unexploded tank shell. There's antiseptic language. Bu tozalangan matn, inson qadr-qimmati aks etmagan quruq til, sharoitning naqadar adolatsiz ekanini umuman ko'rsatmaydi. it is possible for journalists and Jurnalistlarning har ikki isroillik va falastinlik aholiga insoniy nuqtai nazardan yondashuvi mustaqillik va betaraflikka zid bo'lmaydi. The army insists it only returned fire today when its troops were in danger. But it was 2 Palestinian teenagers who were killed. This mother lost her eldest son. Shadi Siam was just 18, deaf, unable to speak, unable to protect himself. Just like 6-year-old Sasha Surkin. Months ago, his family left Russia for Israel. Last Friday, they were victims of a suicide bombing attack. So far, Sasha hasn't asked for his father. Hospital staff believe inside he already knows he's dead.
You'll see on most Sharhlovchilarning AQSh hukumatini Isroil va Falastin muzokaralarida faolroq ishtirok etishga undovchi gaplarini matbuotda ko'p eshitamiz. Today that the U.S. must get more involved in settling the conflict. There are growing calls for President Bush to take on a more active role. Nearly everyone agrees the U.S. must play a more active role in an attempt to... The premise of that view is the idea that's... Juda ko'p takrorlanadigan bu gaplarning ma'nosi shu. AQShning maqsadi tinchlikka erishish, har ikki tomonni yarashtirish, kim haq yoki nohaq ekani haqidagi bahslarga aralashmaslik. Nazarimda AQSh xalqaro diplomatiyasiga berilgan bu baho mutlaqo noto'g'ri. U.S. diplomacy has worked over the past several years. The United States has presented itself as a... AQSh o'zini ikki tomon o'rtasidagi betaraf vositachi sifatida ko'rsatishga urinadi. Lekin uning so'zlariga emas, amaliga qarasangiz, deyarli 100% doim Isroil yonini olganini ko'rasiz. Isroil harakatlariga chek qo'yadigan ko'plab rezolyutsiyalarga aynan AQSh veto huquqi bilan qarshi chiqqan. Israel's actions in the territory. In New York, a push by the Palestinians and their supporters to win a UN Security Council resolution calling for an end to the violence was vetoed by the United States. Israel has rejected UN involvement in the conflict, backed by its closest ally, the United States. The US blocked diplomatic moves from AQSh arab davlatlari Yevropa va Falastin ozodlik tashkiloti olg'a surgan takliflarga qarshi chiqqan, chunki u mojaroning bunday diplomatik yechim topishini istamaydi. AQShda bu narsani tinchlik jarayoni deb atashadi. Aslida AQSh qilayotgan ish tinchlikka qarshi jarayondir. The United States has struggled for decades with widely varying success and failure to help ease this Mideast conflict. The United States is a neutral broker between AQShning Falastin va Isroil o'rtasidagi betaraf vositachi ekani Falastin va arab dunyosi uchun qo'pol hazil. AQSh doim xavfsizlik kengashida Isroilga qarshi rezolyutsiyalarni to'sib keladi. Bundan ham yomonrog'i, u Isroilga milliardlab dollar yordam beradi. Buning aksariyati harbiy yordam, halokatli qirg'in qurollari. And a lot of it in the most lethal possible form. AQSh Isroilga beradigan 1 yillik yordam 6 milliard dollardan oshadi. To'g'ridan to'g'ri beriladigan 3 milliard dollarning 3dan 2 qismi harbiy yordam bo'lib, AQShdan qurol sotib olishga sarflanadi. Qolgan 3 milliard dollarning ham kamida yarmi Isroilning harbiy sanoatini rivojlantirishga sarflanadi. Qiruvchi samolyotlar, hujumchi vertolyotlar kabi Isroilga bepul beriladigan harbiy texnika bu hisobga kirmaydi. 1949-yildan beri Isroil AQShdan olgan jami yordam hajmi 100 milliard dollardan ko'p. Hududi New Jersey shtati bilan teng bu mamlakat bugun harbiy salohiyati bo'yicha dunyoning 4-eng qudratli davlatidir. Eng ko'p F-16 qiruvchi samolyotlariga egalik qilish bo'yicha Isroil dunyoda AQShdan so'ng 2-o'rinda turadi. The international community says that better not mean more of this, the devastation caused by Israel's F-16s. So Israel's tanks, missiles and helicopter gunships are no longer enough. Now Ariel Sharon has used fighter planes. America supplied the planes, seen here in action in Lebanon. The pipeline of violence is very much stamped made in USA. Davom etayotgan bu zo'ravonliklarda AQShning qo'li bor. Qo'shma Shtatlar shuncha vaqtdan beri vositachilik qilib keladi. Nima o'zgardi? Agar maqsadi aniq tinchlik bo'lganida bu fojiaga allaqachon yakun yasalgan bo'lardi. Tinchlik nomi ostida bu yerda boshqa ishlar qilinayotgani aniq. Yaqin Sharq neft ustidan hukmronlik bizga Yaponiya kabi davlatlarni nazorat qilish imkonini beradi. Ular Yaqin Sharq neftiga qaram. Biz bu neftni boshqarsak, ular bizning ruxsatimizsiz bir ish qilmaydi. Bular dunyoni boshqarish usullari. Nafaqat energiya korporatsiyalari, balki davlat ham bundan ko'p foyda ko'radi. AQShda Bush ma'muriyati va uning strateglari Yevropa ittifoqi va Rossiya raqobatchilarga aylanish mumkinligini biladi. Rossiya va Yevropaga yaqin bo'lgan hududda savdo, investitsiya va neft sanoati ustidan nazoratni qo'lga kiritish orqali AQSh regionda yetakchilikni saqlab qolishga urinmoqda. This is a way for the United States to maintain its hegemony. There's a framework of state policy. It's been in place for about 30 years. AQSh Yaqin Sharqdagi mavqeini saqlashda Isroildan baza sifatida foydalanadi. Bu 30 yildan beri davom etayotgan siyosat.
That support intensified under Clinton and intensified... Clinton ham shunday siyosatga urg'u berdi. Bush ma'muriyatida mudofaa vazirligini Paul Wolfowitz, Douglas Face, Donald Rumsfeld kabi neokonservativlar egallagach, bu yanada kuchaydi. Hozir AQShda Isroilga yaqin odamlar juda ko'p. Nazarimda Isroil Oq uy ichiga kirib olgan. This was the 6th meeting between Mr. Bush and Prime Minister Sharon. Every time he comes, I learn a lot. The president has never... There is no difference any longer between US policy. AQShning yaqin sharq siyosati va Isroil siyosati o'rtasida hech qanday farq yo'q. By a deep commitment to Israel's security, prosperity and freedom, and to the strongest possible relationship between Israel and the United States. The US wants to make sure that Israel can control the... Xohlagan ishini kuch bilan amalga oshira olishi uchun AQSh Isroilga harbiy yordam beradi va bu ishlarni yashirish uchun diplomatik himoya vazifasini bajaradi. Congress, which is very, very strongly pro-Israeli at the moment, 94 votes to 2 was the way a resolution was passed in the Senate the other day, wholeheartedly endorsing everything Israel is doing. At no point, however, has the Shu mainstream... paytgacha AQShda biror markaziy nashr yoki telekanal AQShning bu siyosatiga qarshi chiqmagan. in the United States. To find critical views on American diplomacy. Bunday siyosatni qoralovchi fikrlarni topish uchun AQSh matbuotidan chetga chiqish kerak. Britaniya matbuotida tanqid bor, hatto Isroil nashrlarida ham ko'rasiz ularni. Ammo AQSh ommaviy axborot vositalarida mayda detallarga qaratilgan ayrim fikrlardan tashqari, Amerikaning yaqin sharq siyosatini qoralaydigan biror jiddiy narsa topa olmaysiz. A real alternative viewpoint in the mainstream media. Bu gapirish man etilgan mavzulardan. Siz xohlagan narsangiz, qoralar, besoqolbozlar haqida gapirishingiz mumkin, ammo Amerikaning Isroil bilan munosabatini, Isroilning Amerika qurollari yordamida qilayotgan ishlarini tekshirishga haqqingiz yo'q. AQSh jurnalistlari kuchlilar bilan birga bo'lishga o'rganib qolgan. Mustaqil va tanqidiy nazar solish o'rniga ular odatda siyosatni belgilovchilar fikriga qaraydi. Muhim tanqidiy savollarni ko'tarishga hayiqadi. Siyosiy o'yinlarni kuzatish o'rniga aksariyat jurnalistlar bu o'yinlarning mayda detallari bilan o'ralashib qolgan. Press konferensiyalarni ko'rsangiz o'zingiz bilasiz. Condoleezza Rice, George Bush, Donald Rumsfeld hammasi jurnalistlarni yaxshi taniydi. Yeah, April? David? Yes, Randy. John? What do you know about the sourcing of the British... But the relationship between American... Ayniqsa ta'sir markazlari va telejurnalistlar o'rtasidagi munosabat haddan tashqari yaqin. Agar ularni tanqid qilsangiz, kuchli markazlar bilan aloqangiz uzilib qoladi. Natijada ular haqida yoza olmay qolasiz. Shuning uchun ular nima dedi, nima demoqchi, shu haqda gapirasiz, xolos. Unaqada jurnalistikadan maqsad nima? So what's the point of journalism? Ming 1991-yili tinchlik o'rnatishga qaratilgan yangi sa'y-harakatlar boshlandi. 2000-yili Camp David qarorgohida AQSh prezidenti Bill Clinton, Yosir Arofat va Isroilning sobiq bosh vaziri Ehud Barak o'rtasida o'tgan muzokaralar ayniqsa esda qolarli bo'ldi. Shundan keyingi voqealar esa Isroilning PR mashinasi qanday ishlashini yaqqol ko'rsatib qo'ydi. There are two pieces of this narrative. Isroilning propaganda mashinasi hammani bir narsaga ishontirishga qattiq harakat qiladi. Ya'ni Camp Davidda Barak Falastinga nisbatan misli ko'rilmagan darajada saxiylik ko'rsatdi. Bunga Arafat faqat zo'ravonlik bilan javob qaytardi. Arafat answered with violence. The charismatic crusader for a Palestinian homeland has rejected what many thought was the best peace deal he could get, and he's failed to stop the terror. In fact, 2 years ago, Ehud Barak did lay it all out on the table. A Palestinian homeland, giving back over 90% of Jewish settlements, even a plan which divided Jerusalem.
what was being offered. Falastinliklarga taklif etilayotgan narsa hech bir Falastin rahbari qabul qila olmaydigan shartlar edi. They proposed creating a Palestine. Ular G'arbiy sohil va G'azo sektorining aksariyat qismida Falastin davlati qurilishini taklif etishdi. Ammo bu davlat o'z chegarasini, havo hududini hamda bu yerdagi yagona tabiiy zaxira bo'lgan yer osti suvlarini nazorat qilish huquqidan voz kechishi kerak edi. Shuningdek, bu hudud ichi va tashqarisi Isroilga qarashli ko'plab yahudiy koloniyalar va yo'llar bilan o'rab olingan. Ya'ni davlat bir-biridan bo'lib tashlangan 4-5 ta hududdan iborat bo'lishi kerak edi. Aslida Isroil ichidagi nomiga mustaqil Falastin davlati qurilayotgan edi. A nominal Palestinian state within effectively a greater Israel. It's as if the Palestinians have been put in the basement of their house. Bu xuddi bir uyning faqat yerto'lasini olgan odamlarga o'xshaydi. Falastinliklar uyning ayrim xonalariga egalik qiladi, lekin zal, kirish yo'laklari va boshqa xonalar Isroil ixtiyorida bo'ladi. Oshxonadan yotoqxonangizga kirmoqchi bo'lsangiz, Isroil tekshiruv punktidan o'tishingiz kerak. Bunday joyda o'z uyimga o'zim egaman deb ayta olasizmi? Did not offer Palestinians Isroil falastinliklarga muqaddas hududlarni to'siqsiz ziyorat qilish imkonini bermadi. Og'ir sharoitlarda yashayotgan 3 million falastinlik qochoqlar muammosiga ham biror yechim taklif etmadi. horrendous conditions. The occupation was not being. Aslida bu bosqindan chekinish emas, balki uni yanada samarali va rasmiy darajaga ko'tarish edi. Baland tepaliklar bo'ladimi, suv bo'ladimi, qishloq xo'jaligi bo'ladimi, Isroil eng muhim strategik manfaatlarini to'la nazorati ostiga oldi. Qolganini falastinliklarga berdi. Istasa ular uni davlat deb atasin, o'z pochta markalarini chiqarishni istasa marhamat, milliy madhiya yaratishni istasa bemalol. They wanted to have a national anthem, feel free. Isroil tarqatgan yana bir yolg'on shu ediki, Arofat eng yaxshi tinchlik sulhini rad etib, nafratini intifodani kuchaytirish orqali izhor etdi. Failure of these negotiations which the United States supported, in which the Israelis made serious offers, that the Palestinians in leadership decided on a strategy of street fighting as a response. When this latest round of violence broke out. Yana zo'ravonliklar avj olgach, AQShning eng katta gazetalarida yozilgan maqolalarni o'qisangiz, Arofatning Camp David'dagi tinchlik sulhini buzgani bularning sababi qilib ko'rsatilgan. Ular falastinliklarni ayblab Isroil yonini olgan. Father had very little to do with Camp David because on the ground, parallel to Intifoda harakatining Camp David anjumaniga aloqasi yo'q. Muzokaralar davom etayotgan paytda ham Falastin yerlarini o'zlashtirish, daraxtlarni qo'porish, yo'llar va uylar qurilishi yanada tezroq davom etdi. Bu ayniqsa Netanyahudan ko'ra Barak hukumati davrida yanada tezlashdi. Masalan, suv taqsimoti adolatsiz edi. Falastinliklarga yoz va kuzda bir kunda 2 soat suv berilsa, qo'shni mahalladagi yahudiylarda ko'm-ko'k maysazor va suzish basseynlari bor edi. Odamlar nima deb o'ylashi kerak? To'g'rimi, noto'g'rimi, odamlar tinchlik muzokarasi bunaqa bo'lmaydi deb aytishdi. Zotan tinchlikka erishilguncha bor budimdan ayrilib bo'laman deb o'ylashardi. This is not a peace process. And even if it is, by the time it's concluded, everything I have is going to be gone. It's going to be expropriated. So what's in it for me? ...2008 yil 28 sentyabrda Isroilning o'sha paytdagi mudofaa vaziri Ariel Sharon Quddusdagi musulmonlar va yahudiylar uchun birdek muqaddas bo'lgan joyga tashrif buyurdi. Yuzlab politsiyachilar qurshovida Sharon bu tashrifi orqali mazkur hududlar Isroilga tegishli ekanini ko'rsatishga urindi. Falastinliklar norozilik bildirib politsiyaga qarata tosh ota boshladi. Isroil politsiyachilari namoyishchilar ustiga ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va rezina o'qlarini yog'dirdi. Namoyishlar tez orada Sharqiy Quddusning boshqa qismlari va g'arbiy sohildagi Ramallohga yoyildi. O'nlab isroillik va falastinliklar jarohat oldi. Natijada Falastin intifodasi boshlandi.
PR bu nafaqat axborotni nazorat qilish, balki ayrim ovozlarning eshitilmasligini ta'minlash ham demakdir. Isroil ichidagi tinchlikparvar kuchlar sadosini tashqarida hech kim eshitmasligi bunga bir misol. It's been the point of view of the Israeli peace movement for years that the fundamental Isroilda ixtilofning asosiy sababi bu Isroilning Falastinni bosib olgani va bu yerlarga qurilayotgan uylar deb hisoblovchi tinchlikparvar kuchlar ham bor. Ammo AQSh matbuotida bu haqda deyarli hech narsa o'qimaysiz. You rarely see that view put forward in the American media. We in the women's peace camp in Israel Biz Isroildagi ayollar tinchlik guruhi Quddus ko'chalari bo'ylab namoyishga chiqdik. Isroillik va falastinliklardan iborat 2000 ayol. Buning qanaqa katta voqea bo'lganini tasavvur qilyapsizmi? Qop-qora kiyingan 2000 ayol Quddusdan eski shahar devorigacha yurib borsa va devorlarga yahudiy, arab va ingliz tillarida tinchlik degan yozuvlarni ossa. Keyin nima bo'ldi deng? Matbuot umuman e'tibor bermadi. And guess what? It didn't get into the media. That's not the kind of image that the media wants to create. Bu narsaning matbuotda ko'rinishni istashmaydi. Arab va yahudiylar birga, falastinliklar tinchlik istayapti. Bunday manzara uzoq yillardan beri ommaviy axborot vositalari aytib kelayotgan gaplarga ziddir. Keyin buni nima deb tushuntirish kerak? Buni boshqacha tushuntirishning iloji ham yo'q. AQShda ommaviy axborot vositalari nazariga tushmagan Isroil ichidagi tinchlikparvar guruhlardan yana biri bu uylar buzilishiga qarshi Isroil qo'mitasidir. Qo'mita tinchlik bo'lishini istaydigan yahudiylar, jumladan bir qator harbiylarni o'z ichiga olgan. Maqsadimiz Falastinga borib, ularning buzilgan uylarini qayta qurib berish. Bosqinga qarshi shunday kurashmoqchimiz. Biz Falastin qishlog'iga borib, Isroil bilan tinchlikka erishishni istovchi falastinliklar bilan yelkama-yelka, qo'lni qo'lga berib birga turmoqchimiz. Shunda falastinliklar Isroilliklarning hammasi ham buzg'unchi emasligini, balki tinchlikparvar va bunyodkorlari ham borligini ko'radi degan umiddamiz. But others who are rebuilding, and it keeps a flame of hope for a better future. 2001 yilning yanvar oyida 53 nafar Isroil zobiti 1967-yilgi chegaradan tashqarida ishlashdan bosh tortdi. Ular bosib olingan hududlarda aholini yakson qilish, quvib chiqarish va ochdan o'ldirish faoliyati bilan shug'ullanmasliklari haqida yozma bayonot e'lon qildi. O'shandan beri bosib olingan hududlarda xizmat qilishni istamagan yuzlab yahudiy askarlari rad etish jasorati nomli harakatga qo'shildi. Buning uchun ular og'ir tovon to'ladi. Qamoq jazolariga hukm etilib, sotqinlar deya qoralandi. I'm an Israeli patriot. We are Israeli patriots. I served more than 25 years in the Israeli army as a major in the IDF. Men vatanparvar yahudiyman. Biz Isroilni sevamiz. Isroil armiyasida mayor sifatida 25 yil xizmat qildim. Hammamiz xavfli hududlarda vatan uchun ko'ngilli bo'lib ishladik. Bosqin Isroil xavfsizligi uchun faqat zarar keltiradi deb aytishga haqqimiz bor. Buni biz professional tarzda o'z tajribamizdan kelib chiqib amalga oshiryapmiz. Biz harbiylarmiz. Xavfsizlikni saqlash nima ekanini yaxshi bilamiz. Buning uchun ko'p vaqt va energiya sarfladik. Kerak bo'lsa qonimizni to'kdik. Bosqinning xavfsizlikni ta'minlash bilan hech qanday aloqasi yo'q deb hisoblayotgan ekanmiz. Buni aytishga haqqimiz bor. Falastin bosqiniga qarshi bo'lgan amerikaliklar ham bor. Masalan, Amerikadagi yahudiy ruhoniylar. Isroilga qarshi fikrlari uchun ular ham tazyiqqa uchragan. One part of that intimidation has been to say that any Jew who Isroilning mavjud siyosatiga qarshi chiqqan har qanday yahudiyni o'zidan nafratlanadigan yahudiy deb atashadi. Aksincha mening tanqidlarim yudaizm e'tiqodiga sodiqligimizdan, an'analarimiz jiddiy e'tiborga olinishi lozim. Ular shunchaki quruq so'zlar emas. Biz o'z tamoyillarimizni jiddiy qabul qilganimiz va ularga ergashganimiz uchun tanqid qilamiz. Isroilning PR mashinasi shuni yaxshi biladiki, agar Isroilga qarshi yahudiylarning ovozini dunyo eshitsa, shu paytgacha aytilayotgan gaplarning hammasi yolg'on ekani bilinib qoladi.
Isroilga qarshi har bir gap antisemitizm sifatida baholanadi. Qarshilarning ovozini o'chirishda aynan shu usuldan foydalanishadi. Amerika jurnalistlari orasida ham buni boshdan o'tkazganlar bor. Any environment in which a journalist or any person steps forward and starts making serious criticism of Israel, of America's religion. Isroil va Isroil-Amerika munosabatlarini jiddiy tanqid qiladigan, Falastinda bo'layotgan zo'ravonliklarni mustamlaka urushi deb ataydigan yoki AQShni Isroilga nisbatan bosim o'tkazishga chaqiradigan har qanday jurnalist yoki oddiy inson Isroilning dahshatli jazo mashinasiga yo'liqadi. Bunday odamlar antisemitizm yoki ayirmachilik jinoyatlarida ayblanadi. Bu har doim Isroil qo'llaydigan qurol. That subject is in some form an anti-Semite or a racist. And this remains the constant weapon that is used. The fact that anti-Semitism is alive and well in the Ayblashga arziydigan haqiqiy antisemitizm bilan PR strategiyasi sifatida qo'llanilayotgan soxta antisemitizm o'rtasidagi tafovutni farqlash kerak. Isroil siyosatiga qarshi yangragan har qanday siyosatni antisemitizm bilan ayblash mavjud haqiqiy antisemitizm muammolarini ko'zdan qochiradi. in fact detracts from the very real threat that anti-Semitism does pose. Because there are anti-Semites in the world, there are racists. Dunyoda yahudiylarga qarshi odamlar bo'lganidek ayirmachilar ham bor. Isroilni tanqid qiluvchi har qanday qarash antisemitizm deb atalsa, bu so'zning asl ma'nosi yo'qoladi va antisemitizm so'zi quloqqa chalinganda odamlarning jahli chiqadigan bo'ladi. Haqiqiy yomon odamlar, sinagogalarning kulini ko'kka sovurishni istaydigan jinoyatchilar bu fursatdan unumli foydalanib qolishi mumkin. Isroilga ko'rsatayotgan shartsiz yordamlari orqali Amerika hukumati tinchlik yo'lidagi eng katta to'siqqa aylangan. Yaqin Sharqda tinchlik va adolat o'rnatish uchun kurashni avvalo AQShdan boshlash kerak. Because the United States has primary responsibility for this. Bu asosan AQSh zimmasidagi mas'uliyat. Tinch yechimga erishish yo'lini to'sib kelayotgan hamda bir qancha bor urushga, hatto yadro urushi yoqasiga olib kelgan jinoyatlar ortida turuvchi AQSh siyosatini tanqid qilish antisemitizmni yoki o'zidan nafratlanuvchi yahudiylikni anglatmaydi. Biz o'zimiz o'ylashimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Isroil o'z qilmishiga o'zi javob bersin. Biz o'z ishimiz uchun o'zimiz javob beraylik. Americans need to wake up. Amerikaliklar ko'zini ochib, dunyoda ular nomidan nimalar qilinayotganini anglashi lozim. Agar ular demokratik jamiyatda yashayotganliklarini da'vo qilsa, hukumatlari nimani qo'llab-quvvatlayotganini, xorijda ular nomidan, ular to'lagan soliqdan nima ishlar qilinayotganini bilishi kerak. I mean, people here do not want to send helicopters to Bu yerdagi odamlar tinch fuqarolarga hujum qilish uchun vertolyotlar jo'natilishini xohlamagan bo'lardi. Agar odamlar bosib olingan hududlarda nimalar bo'layotganini bilsa, hukumat siyosatini ortiq qo'llab-quvvatlamaydi. Shuning uchun biz sukut saqlaymiz. Uni vahshiy harbiy bosqin emas, balki terrorizmga qarshi mudofaa deb ataymiz. Agar AQSh siyosati o'zgarsa, matbuotning mavzuni yoritishi ham o'zgaradi. If US policy shifts, the coverage will shift. The occupation doesn't serve security. Bu bosqin hech qachon xavfsizlikni ta'minlamaydi. Amerika jamoatchilik fikri shu haqiqatni tushunsagina hukumat, xususan prezident bir tomondan bosqinchilikka chek qo'yish, ikkinchi tomondan esa Isroilga xavfsizlik va tinchlik keltirish bo'yicha haqiqiy tinchlik muzokaralarini boshlaydi. Prezident nutqida buni juda chiroyli ifodalab berdi, ammo amalda hech narsa qilmayapti. He suggested in his speech. He said it very beautifully, but he's doing nothing about it. The only way that Israel will have peace and security Xavfsiz Isroilga ega bo'lishning yagona chorasi bu falastinliklar bilan adolatli tinchlik o'rnatishdir. is by making a just peace with the Palestinians. Ular nima uchun kurashmoqda? O'z davlatiga ega bo'lish uchun. Biz Isroilda davlatga egamiz. Amerikaliklar ham o'z davlatlariga ega. Nega endi falastinliklar davlatga ega bo'lmasligi kerak?